హాయ్ గైస్, నేనైతే పవర్ బ్యాంక్ అయితే కొన్నాను అనమాట. పవర్ బ్యాంక్ అయితే బాగుంది. ఒకసారి మనం దీనికి రివ్యూ అయితే చూసేద్దాం. ఎనర్జీ షోరూమ్ BP400 పవర్ 20,000 mAh బ్యాటరీ పవర్ బ్యాంక్, మేడ్ ఇన్ ఇండియా, ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. మనం బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే ఇన్పుట్ పార్ట్స్ అయితే 2 ఇచ్చాడు. మైక్రో USB 1 Type-C ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ మనం పక్కన చూసుకున్నట్టయితే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ 22.5 వాట్స్ 3.0 ఛార్జింగ్ అయితే స్పీడ్గానే ఎక్కుతుంది గైస్. 12 layers స్మార్ట్ ఐసీ ప్రొడక్షన్ అగెన్స్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్. పవర్ ఛార్జింగ్ అయితే డిశ్చార్జ్ అవుతుంది పవర్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు. హై టెంపరేచర్ రెసిస్టెంట్ ఇచ్చాడు గైస్. 1 year వారంటీ ఇచ్చాడు. మనకి దీనికి బాడీ అయితే అల్యూమినియం బాడీ అయితే వస్తుంది రౌండ్గా చుట్టూరు. ఓకే గైస్, మనకి లాంచ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ముందుగా యూజర్ మాన్యువల్ అయితే చూద్దాం. బోట్ యూజర్ మాన్యువల్ ఇన్నాళ్ళు చూసాం కదా గైస్. మాన్యువల్ మైక్రో USB పోర్ట్ 1 ఇచ్చాడు. Type-C పోర్ట్ 1 ఇచ్చాడు. 2 USB పోర్ట్స్ ఇచ్చాడు గైస్. పైన టాప్లో బటన్ వచ్చేసరికి DP ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ గైస్. ఆ 3 వచ్చేసరికి బ్యాటరీ లెవెల్స్ ఇండికేటర్ గైస్. ఇది వచ్చేసి పవర్ ఆన్ బటన్ గైస్. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే బ్యాటరీ కెపాసిటీ 20,000 mAh బ్యాటరీ బ్యాగ్స్, 3.7 voltage వాట్స్. రేటెడ్ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి 13,500 mAh బ్యాటరీ గైస్. బ్యాటరీ టైప్ వచ్చేసరికి లిథియం కూలింగ్ పాలిమర్. ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి DC 5 watts 2.8 12 voltage 1.5A మైక్రో USB. Type-C వచ్చేసరికి 12 voltage వచ్చేసి గైస్ 5.8 2 waves అయితే ఇచ్చారు. దీనికి ఫుల్ ఛార్జ్ వచ్చేసరికి 6 hours 30 minutes గైస్. లోడ్ 18 watts ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేయాలి గైస్. వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ 10 to 55 degrees గైస్. ఓవర్ కరెంట్ ప్రొడక్షన్ 3.6 + A. ఓవర్ ఛార్జ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి 16.5 voltage గైస్. స్మార్ట్ ఐసీ ప్రొడక్షన్ గైస్. యూజర్ మాన్యువల్ వచ్చేసరికి చూసాం గైస్. కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది మనకి. మళ్ళీ బోట్ ట్యాంక్ అథెటిక్ అయితే మన కార్డ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు గైస్. మనకి మళ్ళీ బోట్
కార్డు ఒకటి ఇచ్చారు గైస్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ వారంటీ కార్డు. దీన్ని మనం బోటు అది యాప్ ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో స్కాన్ చేస్తే దాని డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తాయి గైస్. టైప్ సి కేబుల్ అయితే ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు గైస్. ఇదండి గైస్, పవర్ బ్యాంక్ అయితే నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నా. పవర్ బ్యాంక్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి గైస్. స్టిక్కర్ వేసాక లుక్ వచ్చింది గైస్, కానీ నాకు స్టిక్కర్ లేక కొద్దిగా వేసుకున్నాను, గీతలు పడకుండా ఉంటాయని. మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారు, లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి గైస్. అట్లే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి గైస్. థ్యాంక్ యూ.